So we got a new vacuum cleaner. So we are going to unbox this. This is a gift from my wife friend. They met online, so they have given us a vacuum cleaner as a gift. So let's see. The packaging is good. ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഈ വാക്യൂം ക്ലീനർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് വളരെ സർപ്രൈസായിട്ട് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ത്രൂ ആയിരുന്നു ഡെലിവറി. അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് 2-3 ദിവസം ആയെങ്കിലും ഇന്നാണ് ഞാൻ പോയി കളക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ താങ്ക്സ് പറയുവാണ്. വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ Micro Win 15, that's the brand. So there is a lot of feature. 15-liter capacity, easy to handle, easy to dry and wet, both HP. That's good option. 1400 watt motor. So let's see. Let's unbox this. Okay, so this is the total unit which we are getting. There is a lot of knobs. So as you have seen before, we are going to just turn this on, and I'm just going to unbox it again. So there are 4 wheels, and take the wheels. I think it's quite easy to fit the wheels. Packaging is good. So let me just fit the wheels. So you can see here, it's stainless steel, so we can remove. Yep, we'll work on it. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡായിരുന്നു നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. പുള്ളി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അത് റെഡിയാക്കി എടുത്തു. വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി.